Вітаю тебе на моєму каналі, і у нас вже шоста серія проходження Хогвартс Легасі. Давай, щоб не затягувати, просто попрошу тебе поставити лайк, підписатися на канал і дзвіночок поставити на всі сповіщення, щоб не пропускати наступні серії і взагалі відео на моєму каналі. І починаємо далі грати. Добре, йдемо до професора Фіга, який нам щось розповість. Точніше, ми вже були у таємній секції бібліотеки, і нам треба з ним порозмовляти про те, що ми там зустріли. Навіщо я піднявся до гори, невідомо. Ну добре. Зараз спробуємо знайти якийсь телепорт. Де б його знайти? О, добрий день. Добре, давай подивимося, де він тут є. Де ми зараз знаходимося. Добре, нам треба сюди. І ось десь сюди. Одразу телепортуємося. Поближче. Тому що бігати тут далекувато іноді. Так, і тепер нам треба донизу. Ну, тут, думаю, вже знайдемо, куди йти. О, а що ми тут можемо чекати? Цікаво. Добре, не буду перевіряти. Біжимо до професора. Цікаво, що він нам розповість. Тому що ми бачили спогади, як колись вже таке було, що була дівчинка, як ми, яку одразу прийняли на 5-й курс. Ну, зараз все послухаємо. Дуже цікаво. Ну добре, йдемо до професора. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
Ну що ж, він радить нам навчитися варити відвари і побільше спілкуватися з друзями. Тому що від них можна багато цікавого дізнатися. Згоден з цим. А ще він забирає цю книжку. Виявляється, що ми забрали цю книжку до себе все ж таки. Не зрозумів, що It's тут. time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy знову is still можемо available. Знову можемо на дуелі піти. Ну добре, книжку ми, виявляється, забрали. As soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside Так, of це, the як я castle. розумію, додаткові завдання. А можливо, і не додаткові. А ні, це вона хоче з нами зустрітися. І скоріш за все, це буде по сюжету йти. Добре. Добре. Сюди нам треба, як нам... Ага, карта світа треба, точно, точно. Ну так. Угу. Ось нас навчають по світу мандрувати. Тобто щось нове зараз вивчимо, скоріш за все. Добре. Professor Fig and Добре. Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ну що, як я розумію, більшість навчань ми закінчили. Тобто ми плюс-мінус усі основні механіки гри знаємо. І нарешті, як бачите, на нас дуже багато завдань зараз скерували, так? І тому, я думаю, гра починається нарешті. Вже 6 серія, так? І гра тільки почалася для нас. Добре, треба подивитися, які завдання найближче до нас. І по черзі будемо їх виконувати. Добре, це що у нас? Ага, травологія. Добре, ну, мабуть, туди ми все ж таки і підемо. Що тут найближче у нас? О, цей телепорт. А, ні, це щось інше. А де телепорт сам? Блін, не так вже й близько вони. Добре, хай це і буде. Я подивився, сюжет Гаррі Поттера повинен займати або 20, або 25 годин. Так, в такому інтервалі. Тому, сподіваюсь, ми швидко по сюжету пробіжимося. І далі я зможу пограти вже без запису, щоб, може, вигадати ще якісь цікаві теми для відео. О, добре. Це нам треба забрати, але я забув, яка магія. Не це. Мабуть, ця, третя. Так, Акіо. Добре. Вже 5 з 8 знайшов. Добре, дуже добре. О, магія. Гарно. Добре, йдемо на завдання, але... Треба було... Так, вибрати це завдання. Тепер вибрав, тепер в мене є дорога до нього. Так буде трохи зручніше дойти. О, а тут я ще не був, якщо не помиляюся. Ну добре, йдемо. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then,
Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. О, я знаю, що Now, зараз буде. Я це everyone, пам'ятаю з кіно. Rip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut out the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Дуже цікаве перше заняття Now for було. our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. А, це ще не You can all кінець, get ну добре. started. I need... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later, even with soil, sunlight, and a bit of... Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's Fancy or roses? Добре. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 10 хвилин чекати? Серйозно? Ну добре. Може це не так вже й погано. 5 штук ми бадьяна отримаємо. Ну добре. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Я сподівався, що навчання закінчилися, але вони далеко ще не закінчилися. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Добре, йду вперед. Жах просто. Nice Коли, work in defense коли against the вже dark arts, by the навчуся way. всьому. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest.
Як використовувати цю капусту? Я вибачаюсь. Угу. Де ця капуста? А, отак. Look at that. О, це цікаво. Anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Добре, ну що, I'll see you back прикольна in class. тема, я думаю, дуже нам допоможе, коли буде бій. Бойова система тут дуже цікава, як я бачу. Давай іще зірвемо, щоб було у нас це. Мені сподобалося. Дуже цікаво буде це, не знаю, використати в бою. Багато варіантів в бою буде в нас. І стародавня магія, і чого тільки не буде. Давай з кимось поспілкуємося. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Добре, нічого цікавого. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Добре. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Of course. Still, I do wonder. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Добре. Those mandrakes are really relishing their new pots. О, 7-й рівень вже. Hand hearing. Добре. To make anything grow, we must first understand. Воно ще не виросло. That goes for plants as well as friendships. Ну добре. Нам повинно прийти якесь сповіщення, як я розумію, коли воно вже виросте. Добре, добре. Зараз виберемо наступне завдання і підемо на нього. Що у нас тут? Знову то саме? Чому? А, ні. То я вирощував, а тут треба буде вже варити, відварити. Ну добре, пішли туди. А не можна використати телепорт який-небудь? Добре, давай це і використаємо. Чому б ні? Цікаво, цікаво все. Але вже 6-та серія і досі нас чомусь навчають. Як на мене, це, ну, трохи довго, хіба ні? Сюди. Ну що, ще трохи залишилося. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect.
You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ну, відвари треба навчитися робити. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered Так, keeping me мені home from треба, school this year треба after the rumors of a позбирати... goblin rebellion. Ой, яйця якісь. Є пламби. Хто це така? Добре, але де це все? Він сказав, у нього в кабінеті можна взяти, але... Ми у нього в кабінеті ніби. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Ага. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ну, звичайно, ми йому допоможемо. Цікаво, що він там хоче зробити. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back. Добре, добре. Але де його кабінет? Тут? Your potion should not be that color, Miss McDowell. О, так. Так, це взяли. Так, добре. І ще щось цікаве тут. Ну, думаю, кому цікаво, дочитають це на паузі. Так, яйця, пепламби. Добре, усе взяли. Remember, precision is key when brewing potions. Де цей хлопець тут він? Уізлі. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished.
Добре. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Угу. Ой, добре. Треба приготувати. І що треба робити? Як я розумію, це нам треба, так? А, ні, нам не отвар, а зілля едурус. Його треба зробити, а що воно робить? Підсилює захист. Добре, це нам цікаво. Кам'яна шкіра буде, якщо ми його вип'ємо. Це робимо. А, і все, і він вариться. Так просто. 30 секунд він вариться. Ну, не дуже багато. Ми в цьому не приймаємо участі, як я бачу. Можливо, це і добре. Так, ну що, зварилося. Забираємо. А можу я ще один зробити? Ні, в мене нема нічого, щоб зробити. Добре, інгредієнтів нема. О, зараз щось у нього цікаве буде. Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. О. Я зараз не зрозумію. Це він про мене, мабуть, казав, що я теж буду нести відповідальність за те, що він наробив. Недобре це. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Я краще вибачусь. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Згоден. Я знайду, де це все робити. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Дякую. Мені цікаво, якщо оце таке вони вивчають вже на 5-му курсі, так? То що ж вони до цього вивчали? Усі інші курси, 4. Типу, просто теорію усього цього, так? Усієї магії, а на 5-му тільки до практики переходять, чи що? Це трохи смішно. Добре, ну давай. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Так, каже, що можна самому вирощувати, і от вона так і робить. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Він був мракоборцем. Він боровся з темними силами, цей професор, який нас навчав. Ну добре, круто. Йдемо на наступне завдання. Цьому ми навчилися трохи. Думаю, далі ще будемо навчатися. Так, нема тут телепорта? Нема. Ну добре, на мапі завжди все є. Іде наступне завдання наше. Мабуть, на карті світу. Точніше, можливо. Так, давай подивимося. Тут нічого нема. Ми підемо у незвідану частину. І тут у нас ця дівчина, як її звати, я вже забув, вона хотіла з нами зустрітися. І ось... Не можемо використати телепорт, туди доведеться бігти. Блін, ну добре, добре. Що ж зробиш? Сюди нам треба, але давай...
Я ж думаю, якусь частину Хогвартса. Саме в цю нам треба кудись переміститися сюди. Добре. Зараз спробуємо. Де ця частина Хогвартса? Ага. Тут вихід. Добре. А з тої сторони нема виходу, так? Дивно, чому? Хоча ні, він є. Давай спробуємо так сюди. А звідси, я думаю, зможемо вийти. Як ні, то повернемося. Нічого страшного. Не відбудеться з цього. Так, добре, тут теж можна піти. О, знову ми виходимо з Хогвартсу нарешті. І ще один телепорт. Добре. Як я розумію, ми ж повинні вивчити ці телепорти, щоб потім їми користуватися. Тому так ми і робимо, по суті, зараз. О, це місце я знаю. Це, якщо я не помиляюсь, тут Хагрід був, так? Так. Щось таке. Ревеліо. А Ревеліо нам підкаже, що тут цікаве є? Нічого. А, ні, в будиночку щось все ж таки є. Зайдемо? А чого тут нікого нема? Дивно. Добре. О, рябіновий відвар, добре. Що тут цікавого? Шарф. Ну, теж непогано. Сторінка, о, добре. Добре, щось ми... Якийсь інструмент отримали. Добре. Ага, добре, іще одна нам залишилася. Десь її знайти. Подивимося, що буде, як ми це зробимо. Ага, це просто інший вихід. This could prove dangerous if I'm not careful. О, тут може бути небезпечно. То може буде бійка невелика десь тут. Побігли швидше. А сподіваюсь, все ж таки я на когось натраплю і буде бійка невеличка. Не хочу я великої бійки. О, оце треба збирати, я знаю точно. Це мені десь точно знадобиться. Круто. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Добре, давай розповідати потроху. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well...
all the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. І що, це заради цього ми бігли сюди? I beg your pardon. How dare you threaten me? Що сталося? Де це? What's going on here? Добре, це ми виконали. Пішли подивимось, що там сталося, мені цікаво. Хто там на кого нападає? Може вв'яжемося в якусь невеличку бійку? Ну, а далі розберемося, що буде. Так, це хто такий? Ну, давай порозмовляємо, що вона хоче. Це якесь додаткове завдання, яке я розумію. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our but with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Десь там вона. Ага, я бачу там у воді якесь чудовисько. Отам он. Я б тобі допоміг. Бачу там десь попереду. Але оце чудовисько, яке треба атакувати може. Так, і воно пливе до нас. І ще раз давай.
Хай пливе, зараз ми розберемося з ним. Don't do that. You could hurt someone. О, давай. Зараз ми його спробуємо. Не достаємо. Чи достаємо до нього? Давай йди сюди. Мені треба з тобою побитися. Опа, опа. Цікаво, він буде до нас плисти чи ні? Добре. Не хоче. Він від нас пливе. Ну і добре. Нам проблеми не потрібні. Щось він дуже дивно реагує. Давай його заманимо до нас. Оп, оп, давай. Давай, побачив нас, так? Так. Ну? О, пливе. Ну чому воно не працює? Давайте бійку вже з ним. О, да. Тут. А чому на нього це не діє? І це не діє. І чому він не пливе до нас? Я ж не дурний, не буду з ним під водою битися. Давай, іди сюди. Давай, давай, давай. Ну і чому воно не йде? Добре. Ага, там нам підказують, що можна її перевернути на спину якось. Але як це зробити? Чому вона не телепортується до мене? Ну так далеко не працює. Блін, як би це зробити? Я ж не піду у воду з нею битися. Хоча, давай спробуємо. Хоча я тут що я зможу зробити у воді? І що? Ну так не цікаво. Добре, здалека я зараз її поб'ю. Вб'ю і все. Якась вона забагана чи що, я не розумію. Дивно. Ну добре, зараз звідси її поб'ємо. Знищимо і все. Добре. Одна перемога є. І що, ми з неї щось... А, нічого ми з неї не отримаємо. Але ні. Щось бачу. Синеньке там є. Отак. І це що? Як занирнути? А, зібрати. О, я її язик зібрав. Добре. Може десь згодиться. Добре, давай цій дівчині допомагаємо і закінчуємо цю серію. І одразу, до речі, я починаю знімати наступну. А виходити, скоріш за все, серії будуть по 2 на день. Зараз вихідні, тому є у мене можливість познімати. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Ну все воно. Що це? Блін, я думав і я буду ниряти і дивитися. Угу, добре. Щось вже знайшов. А у нас є... Добре, не працює магія у воді тут. Ось ще щось бачу. Добре, зараз це зберемо. Собі ми вже щось знайшли цікаве. Так, окуляри. У нас вже цих окулярів я не знаю скільки. Я завжди, як щось знаходжу, підбираю, і це окуляри, окуляри, окуляри. Самі окуляри шукаємо. Добре, щось я ще не знайшов, так? А, ні. Та ні, ще не знайшов. Шкода, що тут магія не працює. Дивно. Давайте по цьому колу пропливемо. Чому я не знайшов іще нічого? Я ще не знайшов. А, ось тут щось. Ух, який гарний вид. Здивись стільки. Ну. Добре. Знову якісь рукавиці. По цьому колу пропливемо. Он
Вон щось там булькотить, якщо мені не здається. Не здається. І там іще одне місце, я бачу, де булькотить щось. Це так позначається місце, яке нам потрібне. Господі. Треба вже перевдягати свого персонажа, як я розумію. Там вже назбирав, думаю, різних речей багато. О, добре, я знайшов те, що їй потрібно було цій дівчині. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ну все, пливемо назад до неї. Ну що, перед тим як ми будемо закінчувати зараз, не забудь поставити лайк, підпишись на канал, якщо це ще не зробив. І, звичайно, постав дзвіночок на всі сповіщення, щоб не пропустити наступну серію і взагалі відео на моєму каналі. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Можна залишити її собі. Ну давай, знаєш, як зробимо? Ну будемо добрим і все ж таки віддамо. Просто так. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Кажуть, у воді можна багато цікавого знайти. You certainly have a knack for finding treasure. Добре, у воді можна щось цікаве знайти. Добре, будемо знати, не знав цього. Ну що ж, я вже все сказав, закінчуємо серію. Дякую тобі за перегляд і до зустрічі.